হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি। আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম, কিভাবে ফ্রি ফায়ার ক্যারেক্টার দিয়ে গেমিং আইডির লোগো তৈরি করবেন। তো কিভাবে এরকম গেমিং লোগো তৈরি করবেন, তো আজকে এটা দেখাবো। তো বেশি বকবক করবো না, তো চলুন শুরু করা যাক।
লোগো বানাতে যে কয়টা পিএনজি লেগেছে সবগুলো লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে দেওয়া আছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।